They say happiness writes white, and if unhappiness makes for good stories, then the human impulses that create crime also help to produce them. Did you know that crime has increased by 1,448 cases in the first quarter of 2018? Many are hoping for quick fix to rising insecurity issues of the country. Kwa majina naitwa Deno, na mimi nilikuwa garobari mkubwa huko Mombasa. Tulikuwa tunaiba kwa M-Pesa, kwa mabat na kunywa tei na vitu kadhaa. The World Data Atlas shows that homicide, theft, drug trafficking are the serious crimes committed here in Kenya. Take a look. They say siku za mwizi ni 40, and not all stories told of thieves is true. In our Kenyan prisons, we are seeing that the women inmates are competing with the male counterparts in number in cases such as murder, assault, child and drug trafficking. Join me as I bring you closer to women behind bars, giving us real stories and real experiences. I am Faith Jacoach. Nilifanya makosa kwa sababu kama singefanya makosa singekuwa hapa. Tulikuwa tumekunywa pombe na kazini yangu na akakunywa dawa na akakufa. Kukufa, mimi nilienda kuandika statement tulikuwa na yeye. Mimi nilikubali kwa sababu singekataa na tulikuwa na yeye. Sasa wakasema mimi ndio ninachua chenye ilimuua. Ndio nikafungwa live. Nililetwa na kesi ya Manda. Story yangu ilikuwa tu ya hasira. Najua hasira ni hasara. Hasira ni hasara. Kama sikukuwa na hasira, sikukuwa nikuje njera. Mimi na mabishti wangu Dandora tulikuwa kwa gang. Gang yenye nilikuwa nayo tulikuwa tunarob M-Pesa. Hadi hata zile masupermarket ndogo ndogo za mtaani. Lakini unajua turob mtaa. Tunarob mtaa zingine Kaburu, Kasa. Pesa ilikuwa inaingia. Pesa ilikuwa. Lakini hiyo job sio job ya mtu ana roho ndogo. Mabesti wangu wote wako ndani. Wengine wamededi. Mimi nimeshikwa na makarao mara moja. Nimeingizwa ndani, sina do ya kunitoa. Juzi nimeingizwa remand. Yani life imekuwa tu kandani na kukaa nje. As you're walking to Langata Women's Prison, there is no sense of fear. In fact, it's welcoming with green manicured grass and quite a calm nature. But the moment we got into contact, the state client's reality caught up. This is the untold. Is it passion for crime or crime for passion? I am Faith Jacoach. We first got into contact with Rebecca Talam, a Kenyan lady serving life in Langata Women's Prison for murder. The Langata Women's Prison has about 530 prisoners and is currently the largest women maximum prison, and over the years, the number of prisoners keeps increasing. Rebecca's life took a sudden turn after a night out of heavy drinking with her cousin. Niko na miaka 53. Maisha ya prison ni ngumu kwa sababu hauko na watu wako. Ni ngumu, ni mbali kidogo, lakini enyewe hawajui hata na huko wakikuja wanakuja kupotea hapa Nairobi. Haiko kila wakati. Hatuwezi kosa kwa sababu ukienda kwa welfare unapewa kama una. Tulikuwa walevi, sielewi hata ilitendeka nini. Tulikuwa tunakunywa pombe. Sasa sielewi ilitendeka nini mpaka akakupa, lakini vile ilifanywa search kwa nyumba ikapatikana dawa. Na hiyo dawa ilikuwa kwa nyumba, ilikuwa ya mboka. Sasa kumbe alikunywa. Lakini mimi sikujua vizuri.
Hai, pombe ni kitu mbaya kabisa kabisa. Hata huwa nikisema mwenye anakunywa pombe ni kama umepanda gari yenye haina brakes. Kwa maana ukipanda hiyo gari lazima itasababisha ajali. Kwa sababu kama singekunywa pombe, singeacha familia yangu, singekuwa mahali hapa. Mimi nilikuwa nategemewa na familia. Nilikuwa nafanya biashara kubwa sana, lakini hiyo yote ilivunjika na ikaisha. Watoto hawakusoma kwa sababu yangu, kila kitu iliharibika. Pombe ni kitu mbaya sana. Hata ninaambia mwenye anakunywa, tafadhali achana nayo. Achana naye ili ufuate tu njia ya Mungu, akuonyeshe njia ya kufuata. Rebecca Talam has accepted her fate and is positive that she will one day help anyone who is in the same situation as she was in. Nikawa ninajiuliza, wakati nitatoka, nitasaidia nani na nani? Huwa najiuliza hiyo. Najua nitasanya wamama, ni sawa. Najua hiyo, nitajua vile nitaongelesha wamama. Nitajua vile nitaongelesha vijana. Kwa sababu mimi nimeona vitu mingi na ninajua maisha ni wewe. The younger generation seems to be flocking the prisons day in, day out for crimes that are shocking to the elder generation. Rebecca tells us how she is sad to see the younger generation coming in each day for reasons that will not help them in life. Nasema hata kwa wale watoto, unajua siku hizi ninaonanga wale wanaingia hapa, wasichana wadogo wadogo. Ninawaangalianga saa zingine huwa roho yangu inalia sana. Kwa sababu ninaona kuna upotovu kubwa sana kwa vijana wetu. Mtu anaweza soma kufika mahali, ameingia kwa mambo zingine ile itamsaidia. Ukichagua maisha mbaya, utaenda na hiyo njia. Na ukichagua maisha mazuri, utakaa na maisha mazuri. Kabisa. Kwa sababu saa zingine tunaonanga kwa runinga watoto wadogo wamezaa watoto kama akona miaka 13, 14. Huyo mtoto si alichagua. Ni vizuri kuchagua njia mzuri ile utaenda na mpaka hata watoto wako wataenda na hiyo njia na utaendelea vizuri. She regrets the life that brought her here, but more so, she's more desperate to start a new life and help anyone who passes her path, for she has seen a lot. Kuna wamama wale wanaweza kufikiria maovu, waingize kwa watoto, wafanye hizo maneno lesbian hiyo. So unaweza ona tu unamhurumia kwa sababu hata ajui. Anaambiwa tu tufanye hivi na hivi sababu haelewi, lakini akishafanya hivyo hautamtoa. Her experience of prison came as a shock as she is comparing it to the life of school. Kama shule tu. Having to live behind these tall walls with security at all times can be nerve-wracking. Depression is something that can easily penetrate into the minds of the prisoners. Let's take a look and see how they deal with such issues. Psychiatric who normally comes every Thursday. They are put under medication and then we follow them up. Frida explains to us that life in prison has been difficult. Kuna 32. Na nini likuleta Lang'ata wewe? Nililetwa na kesi ya Manda. Story yangu ilikuwa tu ya hasira. Unajua hasira ni hasara. Hasira ni hasara. Kama sikukuwa na hasira, sikukuwa nikuje njera. Hata kama huyo mtu alinikosea, nilikuwa tu nikae chini, nifikirie. Lakini juu ya hasira nilifanya kitendo na nikaingia njera. Na vile niliingia njera sasa hii ndio nasiulizanga kwa nini nilifanya hiyo kitendo? Ndio nasiulizanga sasa kwa nini nilifanya hiyo kitendo na nikaingia njera. Juu saa ingine maisha inakuwa ngumu. Na vile ilinikataa tu ikanirudisha juu nilikuwa condemned, ikaenda koti, ikanipeleka live, nikakaa hiyo. Nilishikwa 07 mpaka sasa 11 years. Na
Saa ingine naonanga nasiulizanga maswali lakini sijawahi choka. Hata kama nachokanga na jela, sijachoka na Mungu. Being imprisoned can either break you or make you, but Frida has strong faith that one day she will be released. Na ile kitu naweza kuambia, hata kukua huko nakuwa tunatumaini mtu asikuwe na hasira ya haraka juu. Saa ingine mimi nilikuwa kama si hiyo hasira nilikuwa nayo na nikachukua hiyo kisu na nikakudunga hiyo msichana, sikuwa hapa njema. Na hiyo miaka yote nimekaa hapa, hata kama ni raia sasa inaweza kuwa nimefanya maneno mingi kubwa hata ya kusaidia familia yangu ama watoto wangu, naona. Lakini hiyo yote ni hasira, lakini jela nayo inakujanga inatufundisha maneno mingi. Unajua hasira ile kitendo yenye ulifanya au kufanya vizuri. Njoo nilikaa nikakuja jela nikafanyiwa counseling, tukaletewa masomo, tukasoma hiyo ya counseling, nikakuja kusirundia ukweli kumbe mimi mwenyewe ika kitu nilifanya ni hasira, nika kitu kandogo sana, na kama nilisirundia sikuwa nikuwe jela. Sasa wewe nikitoka jela sasa nikutane na mtu siwezi kumuongelea vibaya ama anikanyange nimrudishie vibaya. Nitajua kuishi na watu vizuri. She says she has benefited from the productive activities and education that the prison has offered her. Hapa tumesoma maneno mingi, tuko kwa closet, tuko kwa mazini, nimefanya grade 2, nimefanya grade 2, nimefanya grade 1. Na sasa bado naendelea na masomo mingi ya industry. Na mtoto mmoja. Anaishi na mama yangu. Alafu umesema kesi yako ni life imprisonment. Umeenda court kurudishiwa miaka. Sasa ndio nilireview tena. Sasa ndio nimeandika ingine, nimeletewa namba, sasa sijatumiwa date. Na umelearn counseling unaweza best ni watu engage into robbery, murder. Naweza ongeleza vizuri. Naweza ongeleza vizuri. Niwaambie kama sasa tuseme tumekaa jela hapa, ukaa kwangu jela kuna faida. Juu sasa kama hiyo kitendo umeenda umeiba tu, umeenda umefanya robbery, lakini hiyo kitu itakusaidia. Utakuja kuishi hapa jela maisha kabisa, na labda unaweza fungwa kifungo yenye ina date kama mimi. Unaona, lakini kuliko hiyo saa hii biashara ni mingi sana. Watu wanafundishwa kutengeneza sabuni, unaweza enda ufanye biashara kidogo. Yogurt tunafundishwa. Huko ni vitu mingi sana tunafundishwa jela. Kama ni hiyo biashara unaweza enda ufanye na unaona inazaa biashara kubwa. Unapata pesa yako. Kwa nini sasa uende uibe? Juu watu wengi tumeletwa hapa na kitu kandogo. Kasira zingine umeenda tamaa ya kuchukua kitu ya mtu, umechukua, umekuza jela, umefungwa life. Na hiyo kitu ikusaidie. Hata uta hiyo pesa kwa mfuko uende usaidie familia yako. Tunaongeanga na familia yetu sana, na hata marafiki wetu wenye tuliacha raia tunaongeanga nao sana. Tunawaambia huku si mahali ya kukaa. Na familia yako na marafiki zako wanakujanga kukuvisit? Rafiki yangu wanakujanga, zingine sasa mama yangu ni mzee, kuvisitiwa sana. Mimi zingine nasaidikanga na hii vitambaa ya vitu. Unaweza mbele ni Rachel Ruta ameletea kazi nzuri sana. Ametuletea hii vitambaa juu zingine wengine tukujangi kuonekana tumeshona hiyo, tunapata hiyo pesa. Na huku tuna crimes ipo, unatengeneza pesa zako. Ukienda nyumbani unasifanyia kazi yako vizuri. Una receive counseling huko ndani? Huku kuna counseling inakujanga. On a daily basis? Inaweza kuja kwa mwezi mara 4. Tuseme kwa wiki unaweza kufanyiwa counseling mara 2 kama unataka. Na tukiomba Mungu utoke nje. Unaweza taka kufanya nini nje? Sasa kama mimi nikitoka rajani, kenye naweza fanya, mimi ni wa saluni, najua kushuka. Niko na vitu mingi naweza fanya. Kulingana na vile nitakuwa na ile pesa nitakuwa nayo, naweza enda niweke saluni, naweza enda niweke nishone na mashine, vitu mingi.
It's tough times in prison, but even for these women, they need a touch of love and care from the outside world. Lang'ata Women's Prison provides this through welfare services. Okay, the welfare office caters for both the welfare of the staff and the inmates. So on admission, we need to do debriefing for the inmates to make them comfortable, tell them what the sentence will entail and where they'll get their services from. But the first thing that we do is to find out whether their relatives know whether they're in prison. If it's not so, we help them make the calls to inform their relatives, find out if they have children they left home, if there's somebody to attend to the children. If not, we will liaise with the nearest children's office if there's nobody who's old enough to take care of them, for them to be taken either to the children's home or to relatives, or for the child to be brought to prison. We all don't live our lives knowing that one day we might end up isolated in prison. Some of the inmates here at Lang'ata Women's Prison were convicted of crimes while pregnant. Prison, we allow children up to the age of 4 years. So if a mother is imprisoned with a baby who is within that range of age, it's okay to have the child with us. So, and then we have mothers and their children. We provide for their basic needs. The government does provide, but at times due to the shortfalls, we source for partners who support us in various needs like toiletries, diapers, and maybe to supplement the food that belongs to the children. We have daycare services for the children. Children who are above 1 year old go to the daycare at the daytime. They spend their day at the daycare between 8 and 4 p.m. They have 10 o'clock tea lunch and 4 o'clock tea at the daycare. Then after 4, they are brought back to the prison to be with their mothers who are at work. For those who are age 0 to 1 years, the newborns stay with their mother in a maternity wing within the prison. Though children are not given birth to in prison, we take them to hospital. And those who are above 4 months are the ones who stay with their mothers in the ward during the daytime. Many may find it hard to accept the circumstances ruled by the state after living a free life, only to be tied down between the tall red walls of prison. How does one help to accept the situation? We are part of the reception board. We make arrangements for the reception board. That is the board that admits inmates and orients them to what they will be exposed to during their sentence. So you inform them where to get any kind of help. You identify their needs, criminogenic needs. We refer them for counseling and any other treatment that will suit them. Some inmates here are serving long sentences such as life imprisonment or death row. After years, they might be released through presidential pardon. If they are released, how are they prepared to go back to the society and do better? So at the reception board, that's where the treatment plan is designed for an inmate, what programs he'll undertake. And at the end of the sentence, 6 months prior to release, we take them to a board referred to as the discharge board. For those who are serving more than 3 years, you're taken to the discharge board. At the discharge board, we have stakeholders coming in. This inmate will narrate what trainings he or she has undergone. We have female offenders. She has undergone and request for support. So amongst the stakeholders, we have people offering maybe a job opportunity or some capital to start up their job. Ni kahaba huko mjini. Nimedui job for miaka 10, niko na miaka 25. So niliingia mtaa kwa 15 years. Nikamtaa juu life uko mtaani, uko Kayole kwa fiti na mapero hawajiwezi, so nikikabidi nimeka jiji kudunga job ya ukahaba. Life kwa hii mji ya Nairobi si fiti. Mimi nimeshikwa na makarao mara mob. Nimeingizwa ndani, sina doa ya kunitoa. Juzi nimeingizwa remand. Ni life imekuwa tu kaa ndani na kukaa nje. But anyway, siwezi kataa hii job. Juu hakuna kitu nyingine nimefanya. Sijasoma.
The chances of going back to the cells or prisons for many is usually bad high, but not for Katambe. She says it's her only source of income and used to that life of the hard knocks. Most of the time they don't correct the situations. This person goes back and there's a problem, it may end up with another offense being committed. I can't say that all of them change at the same time. There are people who will take years, and just one experience is enough for this person to turn around. Here is the story of Ben Kialo. Kwa majina naitwa Ben Kialo. Mimi ni mkaaji wa D. Mwenye ajui D ni Dandora. Mimi na mabeshte wangu Dandora tulikuwa kwa gang. Gang yenye nilikuwa nayo tulikuwa tunarob M-Pesa. Hadi hata zile masupermarket ndogo ndogo za mtaani. Lakini unajua turob mtaa. Tunarob mtaa zingine kaburu. Pesa ilikuwa inaingia. Pesa ilikuwa. Lakini hiyo job sio job ya mtu ana roho ndogo. Mabeshte wangu wote wako ndani. Wengine wamededi. Nani wote, madem, machama, maboy. Hatuwezi sema ati ni moja ama ingine. Ni wote. Ndio nimebaki. Lakini kubaki yangu si ati ni kuponea tu. Ni kusema kweli, tuseme tu pia mimi kuna venye nilipata tu Mungu kinjaro yangu. Lakini ilinibidi niache hizi vitu ndio nishike laini, nipate maisha vipoa. Juu ningeendelea, ningebaki tu kama beshte wangu. Either ningekuwa ndani ama ningekuwa nimezikwa sasa. Fanya hii kazi si ati ni kitu ngumu kupata bunde. Mwenye ajui bunde ni gani? Si ati ni kitu ngumu. Zingine hata tulikuwa na sema arrangement na makarao. Karao wa mtaa akishatoka job, anaenda mtaa usiku. Anajua vizuri mashini yake inaenda kufanywa nini. Lakini anatuachia. Si pia tunamkula za macho. Asubuhi anapata mashini yake. Zingine pia tunanunua isili. Hii maisha ina njia mbili. Edu utajipata chini ama utajipata uko ndani. Ni wewe ndio unaamua. Siwezi sema ati kuna msee yote ati mwenye yake iko tu poa, ati hajaishikwa, ati hajaingia noma. Lazima utaingia tu. Taka si leo bro. Utaingia. Kutumbukia lazima utatumbukia. Na inabidi wewe ujipange ndio usitumbukie. Hiyo tu ndio naweza sema.